Okay. It's a very good day to all our viewers who are tuned in right now. This is a dialogue to unpack a documentary that we did as Amakhosikazi Media that looked at the pension scheme in Zimbabwe and how our pensioners and our elderlies are benefiting or not benefiting from it. A lot of things were unpacked in the documentary, and I've asked a few ladies to join me today to talk about how they find the Zimbabwean pension scheme and what they think about the documentary that was produced. We're meant to be joined by Mama Patricia Chavalala and Mama Tolagele Khumalo, who is the one that has managed to log in for now. So, but we'll continue to discuss as we wait for Mama Uma Chavalala. Ngiyakwamukela Mama Tolagele Khumalo. Maybe ungaqala ngokwazisa ababukeleyo ukuthi umama usebenzani uyini okwenze sahawukela ukuthi sixoxe lawe namhlanje kulolu hlelo. Mina okwamanje salibonani balaleli. Okwalezi insuku mina angisebenzi, ngiyavolunteer ku-organization okuthiwa the Haven Trust, the home of abused women and their children. Kulapho engivolunteer khona. Ngivolunteer ngikhona ngale as a director kodwa. Ngoba ngake ngayichi organization siye eParliament ngayithiyelwa omunye. Ngeke ngasebenza labo mama ngiku-Parliament nge-issue yona le yama-pension. Le issue yezindlu obaba bangabhubha ukuthi omama sihlutshwa yini. So kuyona le organization engiyo besike sikubambe khonokho. So ngiyabonga ukunikwa lesi sikhathi ukuthi ngibe lana. All right mama. Ungasazisa ukuthi wenelisile yini ukuthi ubukele ivideo yethu engithumele yona phakathi kwe-weekend? Ngiyehlulekile angazi ukuthi kutheni bengithi ngiyachuna ilokhu zami ngaziyavuma bengithi ngizathi sesiqalisa lapha ngike ngizame futhi ngase ngibambeka. No kulungile. Hayi ngizabe nguhlephunela nje amanqempu ngicela ukuthi uphendule wena ngombono kwakho. Okwatholakalayo kakhulu laphana ukuthi omama abaningi babekhala ukuthi imali abazitholayo zincane kakhulu kazeneli ukuthi khona baphile njalo zibuya zingama-bond ngathi zifakwa ebank ukuthi kabayibambi imali ebambekayo kumele bayoyilayinela ebank nxa befuna ukuyikhupha. Ngingazi wena ukuthi what's your experience with ukureceive i-pension? Kumbe umuntu osuke wa receive i-pension yomkakho, kumbe eyakho nje umuntu osuke wasebenza, kumbe kubo mama laba obusebenza labo khonapho eHaven Trust la kwezinye indawo, yiluphi ulwazi olalo ngendaba yama-pension lokwafinyelela kwawo ngabo mama abafelweyo labantwana babo? I-pension scheme le iyahlupha ngoba ayihluphi omama bodwa. Mina iprogram engizidlala engikizo ngeze-gender, i-gender iyakhangela on both sides. I-pension zihlupha sonke obaba labo mama ngoba sonke sile nyanga ekhwelayo sibe le nyanga esibona ukuthi isiyehlile ezikahulumende abasitsheli isizathu sokuthi kanti ikhwelelani yehlelani. Kuyahlupha khonokho kakhulu. Ifakwa ebhenki sonke siyafakelwa ebhenki. Kodwa mina into engibona ihlupha kakhulu ukuthi uhulumende kenze into straightforward. Sazi ukuthi sihola malini. Mina hayi angiholi, umkami nguyeholayo. Labangane bakhe bayahola so siyaxoxa ngiyangixoxe labo nje ngayo issue ye-pension. Okwenza ukuthi sijwayele ukuxoxa labo ukuthi ngise-Parliament nxa lalela ngangithanda ukukhuluma ngayo ama-pension ukuhlupha kwawo. Kwakuyinto engiyijwayele sibili kakhulu ukuthi abantu omama bayehluleka ukuya dinga ama-pension yabo. Ngitsho labo baba imali yakhona yinlutshwana.
ngilo dadewethu mina obhujelwe ngumkakhe usethwele nzima ukuthi bamnika ipension yakhe ngakaholi sekuyiminyaka emibili umkakhe ebhubhile elokho engakayiholi ipension yakho nambe kufuneka enzeni angisazwisisisi so into zepension ziyahlupha bakwethu. Ungasinika umzekeliso ngoba usithi imali zakhona ziyachiyana ligcina lingakwazi ukuthi kumele lithole malini ukuthi khona abanye babethola malini abanye bethola malini kusehlukana ngaphi njani? Engingakwaziyo ukuthi kwenziwa yini ngizakunika i-example yomunye ubaba obengu deputy provincial director ku-education ngo-October uzuze 4,607 ngo-October. Ngo-November wazuza 6,927.82 cents. Ngo-December wazuza 13,096.90. Ngo-January uzuze 9,000. Liyambona usuka ku-13,000 usesiya ku-9,562. Ngakwazi ukuthi kanti vele yena uhola malini. Ku-December lapho ukuthi bekungafakwanga akunikwa bonus vele kweze pension kumbe okuncane nje kokuphishina for ikhisimusi. Phela umuntu katshele ukuthi siza kunika ibonus ungaphonga ubona imali esiningi iphinde ibe encinyane. Angithi wena uyabusuthabile usithi sengizahola imali eningi ngenyanga ezayo usubona awusahola imali. Ngitshela uhulumende kabe le system of telling people so that abantu bangahlali besithi bengakwazi ukuthi uzasuza malini. You cannot plan. Yeah. There is no planning when you get a pension. Uthi mina ngizuza imali engaka ngeyokudla engaka ngiyalokho engaka ngiyalokho. You can't do it. Sicela do it. Imali eqamba ikhanya iningi kakhulu kulezo sengeke ngazizwa abanye abathola ipension. Uyenelisa mhlawumbe uba lolwazi lokuthi abathola encane yangikhona bathola malini. Ukuthi okuyiphetshana kwakhona sekungathi anisakubona ukuthi ngikufake ngaphi. Hayi njoba ngithile ukuthi lo ube ngu-deputy director provincial angithi. Yeah. Education ngumuntu omkhulu e-province lapho in charge ye-province ungu-deputy in charge ku-education director uthi ngumuntu ophezulu. Nxa u-deputy director ezahola 4,000 i-4,000 wenzani ngayo? Ngitshela nje namuhla u-deputy director nxa ehola 4,000 umuntu omkhulu uyakwenzani ngakho nokho kuyimali. Izindlu u-deputy director lo uyihola imali directly nguye wayisebenzela. Nxa engabhubha unkosikazi wakhe labantwana bangathola imali efananayo yini kumbe iyayehla mbijana? Ngizwe ngathi uthi iyehla mbijana. Lapha kangisabuzisisanga nxa likhuluma lomunye ngingambuza ngizathi ngimbuze ngoba ngile touch la ngizathi ngimbuze ukuthi umkakhe uzahola efananayo yini kodwa bengizwa ngathi ukuthi uyehla kodwa hayi ngizambuza nxa usubuya kimi next time yabe sengimbuzile. Ngokubona kwakho ke mama adusaqamba laphana ngasengubamba umlomo. Imali le icover izinto ezinganani sesikhangela ukuthi provincial director mhlawumbe umuntu engxenye ulomuzi wakhe labantwana abambalwa engxe labanye nje njengoba singabantu abamnyama siyagcina labantwana bezihlobo lezinto nje omele azimaintain ngoba nxa esekhulile mhlawumbe ulomuzi ekhaya la kwenye indawo imali engemenelisa yini ukuthi aphile okusuthisekileyo. Mntaka mama njengoba ngitshilo
ngathi okuyimadlana khona ungenzani kuyimalini phandle lapha ngithi inkambe kaJanuary engathi isikhweziwe enxenye yiyo esebezayinikwa angazi enxenye ngoFebruary iyo azayinikwa abakabaniki i9,500 le i500 le ilutshwana ukuthenga 10 kg yempuphu i10 kg yempuphu ngivele town khathesi yi666.99 lapho ngiyibone khona enye ziyavara lazo ama 10 kg yakhona kodwa wonke ngamarola meal. Right, mama, ungasitshela ukuthi njengomuntu osoke wahlala eParliament imizamo bani elayenzayo njalo kwehlulana ukuthi likulungise lokho? I wish I could remember the times I spoke about the problem of pensions. Uyakhuluma eParliament likhulume mina ngifuna ukulitshela iqiniso ngesinye isikhathi is just a talk shop ngoba mina ngangiku opposition so nxa liku opposition liyakhuluma likhulume bakuthatha bakufuna ukukuthatha bangakuthatha bafuna ukukuthatha njoba ngisitsho ukuthi really this was my issue ngesikhathi se-general questions ukuthi kanti benzani ngabantu abadala njengoba ngitshe ukuthi phume ekasisi wami ufelwe ngumkakhe ngoFebruary 2 years ago ngakayizuzi ipension yangakhona what do they think she is eating bese bethemba abazukulu bakho ukuthi awuhlezi labazukulu uzanikwa khona apho ukudla imizamo njoba ngikuzisho ukuthi angangihlala lani lingagugula kuParliament ka 13 to 18 ligoogle lithi pension lizabona how many times I brought this issue iyahlupha zinene zami kufuna nxa kubuyiswe engxenye bayalithembisa kodwa kwaba lesikhathi sibile sasile promise kwakuthi ngathi khanya ngathi uhulumende sibusenanzelele uza kwenza kube khona khonoko ukuthi alungise ama pension kwangathi sibili kuyakhanya ukuthi hayi azalungiswa alokho elungiswa zinene zami aya ngaphi manje there is nothing I can say imali ezithathelwa abantu ziya ngaphi ngoba siyabona iNASA lapha iyakha ama building amahle iyanika amaloni amakhulu big businesses ikwehlulana imali liyaniya ngaphi ekuthini size abantu usuhle wangene ebengisathi ngiyakukhuluma khonoko ukuthi iNASA ibhizi iholisa ama managers ivula ama branch senzele ukuthi baholise esinye isinini izinini phela ezingena kuzona lezi ama branches you will find their relatives abantu kabaholi ama rent bakhila izinto ezilama rent ordinary person ekhupha imali leyo ukuthi bekhona yokwakha ama building lawo ngakho ngaholi lutho ama managers wabuza ukuthi ahola malini ahola imali emangalisayo imali eziningi kodwa kabafuni ukunika ama pensioners abantu be contribute abafuna ukunika ama pensioners imali yokuthi labo badle baphile njengama managers izinini zabantu abakhulu ezimanager indawo zona lezi I'm sorry to say ngoba why should you keep on building ufaka kuleyani building izaba lo manager wangikhona umanager wangikhona uhola imali emangalisayo kodwa abantu abanikazi bebuilding abaholi ngoba ama pensioners ngabanikazi bema building yiba bakhupha imali ukuthi kwakhiwe lapha kodwa kabananzelelwa ngabathakazelelwa sebeluphele
kuthiwa indaba yabo indaba abaluphala thina sesakhile whatever. What must be done mama Khumalo sesikhangela sesiphetha ingxoxo yami lawe kwenziwani njengoba usithe parliament is just a talk shop kwenziwani kuyahlala kunjalo kuze kube nini? Let me tell you the truth, until i-government ebusayo izwisise njoba kukhanya there is no possibility of any other government getting in. Bangaze benzeni abantu livote abantu elibavotelayo abasoze bafe baba ngo-president. We have to persuade labona laba bakhona ukuthi can they, even if they are from a party we don't believe in, nxa sebengale bakhulumela sonke. Ngiyabe ngingasakhulumeli abantu bephathi yami, ngikhulumela abantu bonke. I-government ngabe iya-realize ukuthi nxa sesikhuluma laphana angisakhethi umhlobo, sengikhulumela umuntu wakobulawayo nxa ngiyi-representative yakobulawayo, whether ngiyi-opposition or ngiyi-member of parliament of the ruling party. Nxa ngikhuluma laphana angikhulumeli abantu bephathi yami, ngikhuluma abantu besigaba sami ukuthi bayahlupheka. Isigaba sami nxa ngingale yibulawayo, nxa ngingale futhi yi-national, ngoba i-pension ayisikho ukuthi yithi ngapha emathebhelelendi ngoba ngiyabe ngimelelendi nayi. Sonke sifola into the same problem yokuhlupheka nge-pension. Yikuthi on the other side we are speeded up. Nxa ubelonga to the ruling party, these things are speeded up ukuthi ungazwahlupheka. But kodwa umholo nxa sekuvele kwafakwa laphana, umholo uzahola lawe up and down like everybody else. Siyabe sikhulumela umZimbabweni wonke osekhulile ukuthi ugovernment kayengeze yilutshwana kakhulu. Ngikunikile ukuthi yi-6,300 and something eholwe ngubaba walapha ekhaya ngoDisemba. I-rates yi-3,300 and something. Manje ke boboy kuncede ngaphi khonapho? Imali yakhona izahamba yonke iye kuma-rates. Kunzima sure. Hayi ngiyabonga kakhulu mama, usivula amehlo. Okunye siyabe sikhuluma singelalwazi. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho lama-examples onika wona. Nxa kusenza sibili, nxa ungasitshela even abathola encane yangikhona sibazi ukuthi bona bayenza njani, ngoba nxa uvele mhlawumbe uthola i-300 bond leyo uyilanda ebhenki iphuma isiyimalini. Besifisa ukuthi sibe lembono enjalo eyabantu abakuphilayo khonokho, hayikhona ukukhuluma kuphela. Mina bengili nxa ngesinye isikhathi kuthiwa hayi wena ungupensioner, sesiza kuthathela enye, sesiza kuthi ube le mali encinyane oyibhadalayo ngoba ufele wena usungumuntu osukhulile. Uthani ngilitsheleke layo ngilibaleli. Kuthiwa hayi wena sesikuxolele mbijana ngoba usukhulile, awusoze usabhadala ama-rates ka-city council angangala akhona. Anti akhwelile usuzabhadala malini? Usuzabhadala ngenxa yokuthi wena sesikunike i-grace. Anti loyana ubhadala i-3,000, wena usuzabhadala 2,100. I-2,100 lenxa ngiyibhadala ama-rates, imali engiyibhadalayo engiyiphiweyo i-NASA engingayaziyo kumbe yi-6,000 kumbe yi-5,000, sengihle ngikhupha yona leyo ngendlini.
Okunye-ke sengisenze njani? Sengisalelwe yi-3,000 nje. Ongakhitshelwanga yena uyabe ekhupha imali enganani? Uthi shuwa sibili kuthiwa uyabe uzayibhadala, uyithatha ngaphi? Udlani? Abantu kabasebenzi, ngilabazulu. Nxa ngilabazulu, oyise lonina akulamsebenzi, vele akulamsebenzi. Sidlani? Sithenga njoba impuphu yonke into yakhona iyadura, otshukela kababambeki, impuphu kayibambeki, amahlamvu kawabambeki. Sidlani? Asazi bantu bami, laba abangakalungiselwa, abafelwa ngomkabo, especially omama abangalungiselwa masinyane, badlani? Khona kunjalo. Hayi, ngiyabonga mama. Hayi, ngiyathemba ngincedile kancane sinini sami, kodwa hayi thina siyakubona ukuluphala kuyisono eZimbabwe ngoba yakufa indlala. Uncede ngendlela enkulu kakhulu mama, ngoba usinike ulwazi olu-practical. Inkosi ibusise. Ngiyathemba abalaleleyo labo bazadinga imizamo kakhulu nxa behulumende ukuthi khona bancedise. Ngibongile ntombi enhle. Ngiyabonga labalaleli abachithe isikhathi sabo belalele. Ngiyabonga kakhulu. Okay.